Hello everyone. So in this video আমি MSc Entrance 2025 ৰ বাবে counting of functional লগত related এটা important problem solve কৰিম. So question টো কি দি আছে চোৱা. Consider the two sets A and B. So ইয়াত তিনিটা element আছে 1 2 3 and B ত আছে পাঁচটা element 1 2 3 4 5. Then আমাক খুদিছে কি the number of one functions from the set A to B. So option A দি আছে 243, option B দি আছে 125, option C দি আছে 60 and option D দি আছে 25. So especially এনেকুৱা টাইপৰ problem so different competitive exam বিলাকত অহা দেখা পোৱা যায়. Different competitive exam like তোমালোকে IIT JEM হোক বা CSIR NET হোক বা MSc entrance so PG entrance different universities ৰ বাবে so সেই exam বিলাকত দেখা পোৱা যায় so এনেকুৱা এটা টাইপ প্ৰবলেম মই তোমালোকক কৰি দিছো আৰু লাষ্টত ভিডিওটো শেষত অন্য এটা প্ৰবলেম দি দিম তোমালোকে আনসাৰ সেই প্ৰবলেমটো আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা so look at the solution যদি আমাক এটা ফাংশন দিয়া থাকে f from a to b ঠিক আছে যদি set a ৰ cardinalities m হয় and set b cardinality n hoy tenehole number of one-on functions from set A to B so kiman hoy so npm hoy thik ase so npm ki hoy tumaloke jana so yar value to ki hoy n factorial divided by n minus m factorial so ei formula to use kori ami ei problem to solve korim thik ase to yate so cardinality of A set A kiman di ase m equal to amak dia ase ki ami set A kimanta element ase dekha paiso tinta element ase so yat value to hobo 3 and cardinality of set B equal to n yat kimanta element ase set B to pasta so goti cardinality of the set B kiman hobo 5 hobo to ei formula to jodi ami put koru so yate kiman pam n factorial means kiman hobo 5 factorial and n minus m means 3 factorial hobo 3 no hoy so 2 factorial hobo karon m or value to 3 hoy so 5 minus 3 kiman hobo 2 hobo so ami 5 factorial value to jodi likho 5 into 3 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 hobo then 2 factorial value to hobo 2 into 1 so 2 2 and 1 1 cancel jabo so finally 5 4 is 20 into 3 kiman hobo 60 hobo gotike number of one-on functions from the set A to B kiman hobo 60 gotike option correct option to hobo C so etia onno eta moi tumalok question disu tumalok koribole try koriba jodi moi A set to cardinality suppose ebar change kori disu suppose A set to 1 2 3 4 5 so egeta element ase B set to ase 1 2 3 egeta element ase so then tumaloke kobo lage number of one functions from A to B kiman hobo ya value to kiman hobo then many one functions from set A to B kiman hobo tumaloke kobo lage so mug comment section comment kori janaba tumaloke